انسداد مجلس. جب کچھ لوگ کسی جگہ بیٹھ کر کسی معاملے پر یا روزمرہ کی بات کریں تو لوگوں کا وہ اجتماع مجلس یا محفل کہلاتا ہے. کوئی مجلس یا محفل کسی خاص مقصد کے لیے منعقد ہو سکتی ہے اور کسی عام مقصد کے لیے بھی. مجلس میں ہر عمر کے لوگ شرکت کر سکتے ہیں. کسی مجلس کا قیام موت کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے. کسی خوشی کے اظہار کے لیے مجلس منعقد کی جا سکتی ہے. اسی طرح کسی مجلس کا موضوع قرآن مجید یا حدیث کا درس بھی ہوتا ہے. And I would like to invite your heart for حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نبوی ہے. مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. Then I would like to invite Yamit for further explain of this topic. محترم اساتذہ کرام اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد یامین متین ہے اور میں جماعت چہارم میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کو آداب مجلس کے بارے میں بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ ان آداب پر ہم سب عمل کریں گے. مجلس میں داخل ہوتے ہی سب کو بلند آواز میں سلام کریں. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں اور کم سے کم جگہ لے کر بیٹھیں. مجلس میں ہونے والی گفتگو کو توجہ اور خاموشی سے سنیں. مجلس میں سرگوشی کرنا غیر اخلاقی بات ہے. مجلس میں غیر ضروری یا بے موقع بات نہ کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کو بہترین قرار دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو. Then I would like to invite Hadi, Afan and Arshman for National Anthem for Grade 4. Invite Uzaifa to explain to us most important topic of that has been indispensable in terms of global warming, that is ozone layer depletion. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Uzaifa and I am from grade 5. Today my topic of speech is ozone layer depletion. The depletion of ozone layer makes the earth warmer than usual. It is also caused by the loss of biodiversity on land and in water. Many species have gotten extinct. Humans got many skin problems. Global warming is the most disastrous result of depletion of ozone layer. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Mustafa and I am from grade 5. Today my topic of speech is global warming. Global warming occurs as a result of increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The main greenhouse gases are water vapors, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone. These gases do not allow all the radiation from the Earth to escape back into space. This is known as the greenhouse effect. This trapped radiation or heat helps to keep the Earth at a constant temperature. Greenhouse effect is thus very important to maintain the temperature of the Earth at a habitable level. Over the past few hundred years, humans have been burning trees and fossil fuels that will be releasing millions of tons of carbon dioxide into the atmosphere. The increased level of carbon dioxide in the atmosphere has caused the temperature of the Earth to rise. This in turn causes more water to evaporate into the atmosphere. Water vapor is also very good at absorbing heat. These cause the Earth's atmosphere to become even warmer. Scientists has called this effect global warming. They have warned that global warming could shift rainfall patterns, raise the sea level, and alter the ecological balance. Thanks. Thank you. To explain us. Global warming is major atmospheric issues all over the world. Our Earth's surface becoming hot day by day. This is dropping the sun heat and raising atmospheric carbon dioxide level. Effect warmer temperature over time or changing weather pattern and
disturbing the climate of Earth and nature. Thank you. Madisa Rashid from grade 2. Today the topic of my presentation is healthy and unhealthy food. But before going to the topic, first of all, I would like to invite Hamad Ali for recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. My name is Taiba Jakir and I am from grade 1. Today our assembly topic is languages. There are so many languages in all our country. The countries speak different languages according to our provinces. We speak Sindhi, Balochi, Pashto, Punjabi, Hindko, Saraiki, Pahari, Kotawali. मेरा नाम जन्नत है. मैं अव्वल जमात में पढ़ती हूँ. मैं पाकिस्तान में रहती हूँ. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं. पाकिस्तान एक खूबसूरत वतन है. पाकिस्तान एक ज़िबाए वतन है. All right. Next. पहाड़ी. मेरा अच्छा, हमारी पाकिस्तान में बोली जाने वाली सराइकी ज़ुबान भी है, ठीक है. तो अभी आपको मीरब सराइकी में यही जुमला सुनाएंगे. मेरा नाम मीरब है. मैं जमात अव्वल एक पढ़ती हूँ. मीरब लाउड. आपका क्या हाल है? सुल्ताना के हाल है. ज़मानुम सलेमदी ज़मायो रूर ती यौम खुरना ज़वन की सबक वायमन ज़वन ग्रेड 1 चे सबक वाया मावल दुआ भरवदी. मुझो वतन पाकिस्तान आहे. हिन में 4 सूबे आहिनि. मेरा वतन पाकिस्तान है. इसमें 4 सूबे हैं. Good. Okay, now पंजाबी. हमारे मुल्क में सब मिलजुल के रहते हैं. साडे मुल्क में सब मिलजुल के रहने ने. My name is Mohammad Hassan. I am 7 years old. I have got 2 sisters. I live in Pakistan. Good. I live in Pakistan. Respected Madam and all my dear fellows, Assalamu alaikum. Today I will tell you about importance of mathematics. Mathematics is like a universal language speaking to us through patterns and logic. It's an essential part of your life. Even you might not realize it. Do you know why it's so crucial? Mathematics help you think, practically solve problems, and make sense of the world around you. It's not just about numbers, it's about understanding life better. First off, consider your daily routine. You wake up, check the time, count your hours of sleep, you calculate your spending when you buy a snack or save up for a new toy. Without maths, you could not do any of these things. Numbers help us make sense of the world, keep track of time, money, and so much more. Thank you. पढ़ाकर हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर. Good morning and assalamu alaikum. My name is Summer and I am from grade 8. So today my topic of speech is the national poet of Pakistan, Allama Muhammad Iqbal.
As you all know, Iqbal is a great Muslim leader. He is also a philosopher, poet and writer, and also a politician. He was born on 9th of November 1877 in Sialkot. His father, Sheikh Noor Muhammad, was a tailor by profession. Iqbal's life purpose is to awake Muslims for dreams and confusions. He wrote many books to awake Muslims for a separate nation. His famous books are Bangedara and Jawab Shikwa and Jawab Shikwa. And his famous poems are Pahar Bilahi After a suffering for a month for his illness, Iqbal died on Lahore on 21st April 1938. Now I end up my speech with this poetry. Tu Shaheen hai parwaaz hai kaam tera, tu Shaheen hai parwaaz hai kaam tera, tere saamne aasmaan aur bhi agar ho jayegi mushkil teri aasan padha kar. Good morning and assalamu alaikum. My name is Summer and I am from grade 8. So today my topic of speech is the national poet of Pakistan, Allama Muhammad Iqbal. As you all know, Iqbal is a great Muslim leader. He is also a philosopher, poet and writer, and also a politician. He was born on 9th of November 1877 in Sialkot. His father, Sheikh Noor Muhammad, was a tailor by profession. Iqbal's life purpose is to awake Muslims for dreams and confusions. He wrote many books to awake Muslims for a separate nation. His famous books are Bangedara and Jawab Shikwa and Jawab Shikwa. And his famous poems are Pahar Bilahi After a suffering for a month for his illness, Iqbal died on Lahore on 21st April 1938. Now I end up my speech with this poetry. Tu Shaheen hai parwaaz hai kaam tera, tu Shaheen hai parwaaz hai kaam tera, tere saamne aasmaan aur bhi. अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूद पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है वो है शायर मुशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी। आप एक अजीब शायर थे। आपने क्या खूब फरमाया, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हर चीज खुदा से मांगी मगर खुदा को छोड़कर। Come to explain some points. Good morning and assalamu alaikum. My name is Isha Shafiq and I'm from grade 7. Today I'm going to share a few points that students might make mistakes during exams. The students solve those questions that are difficult for them to solve. They are doing wrong. First, they should answer those questions that are easier for them and they have practiced. And the most common silly mistakes, even I make silly mistakes and lose 5 to 6 marks. So we all should read the paper again and again. Thank you.